So, dear Thầy, dear community, before we begin the question and answer session, we invite you just to sit beautifully and find a comfortable position and just relax, and you can close your eyes. And we invite you to come back to your breathing. Return to our body and just enjoy the stillness within. You can enjoy the raindrop and allow our mind to calm like the rain softly fall on the ground, settling. And then we can relax our body and we enjoy 3 sounds of the bell. Just really be here, be with ourselves. So good morning, dear community. Before we begin the session, and I go over the format, how we can go about this session. First, let me introduce the panel up here. So next to me is my elder brother, Thầy Pháp Huân. And next to him in the middle is Sister Dong Nghiêm. And on my far right is Sister Tung Hạc. And myself is Brother Đại Lịch. And so for the question and answer session, we invite you to come up here. And don't worry, this is not a hot seat. Okay? It's just an opportunity for us. If any of you feel like after a couple of days of practice here, thing is resonating within, echoing within, and you want to ask, you can ask a question that genuine and sincere about our practice, about our lives, our ups and downs, our joy, happiness. And there are things that you have questioned, and you can share. And we will try our best to respond to our capacity. And just know that we only have an hour, so a good question doesn't have to be long. Can be short but direct. And we can reserve the time for people, like I share, to ask something from our heart, because a good question not just benefit ourselves but also benefit others, because some might gone through the same similar situation like us, and if they see that we be able to practice, and then they can help them. And so we can let the question about some information or intellectual, we can go to Google, and AI now very smart.
collecting all the information, can share. But if we have our capacity to share, we can share some. But like again, we want to reserve the time to really share from the heart and respond from the heart. And when you feel ready, you can come up here. And before you ask your question, just come back to our breathing and listen to one sound, the bell, for us to really calm and quiet our mind and allow the question, that echo, to speak out. Yeah. And then if you feel you're ready, there's also a cool seat, not hot seat there, and we can take turn, yeah. And today, our sister and brother will respond in both languages. Like I can speak in English, so we can connect with you. But our brother and sister, they can speak Vietnamese, and we have translation. And when you come up, please bring your translation device so you can hear the translation device. I mean the translation. So with that, are you ready? Okay, so we invite our friends to come up. And let us listen to a sound of the bell. Hello. Thank you. Thank you for your presence. It's been very moving. So, a question that I have is about the whole context of how we hold the wisdom. Yesterday, there was a meditation over, I think, at the sisters, and reading about how to deal with anger and how to deal with someone who doesn't have good thoughts, good actions, and an open heart, how to still hold them. And in the context of the world that we're living in right now, certain people in particular, and at this most polarized time in our lives, how do we hold people who have terror in their actions and their words and their hearts? I struggle with that. Dear respected Thầy, dear noble community, thank you for coming here and practice with us. I try to answer this question from my experience. Yesterday is a little bit hard
And you see the weather is changes a lot in recent days. And yesterday was so hot. And when I felt hot, I'm really tired. But I thought that, oh, it's still better than if I be in Thailand or in Vietnam in this time, because the weather here is cooler. And I was in Vietnam and in Thailand when I was young, and it's so super hot. It's super, super hot. So when I thought about that, I feel better. I feel, oh, I still have the good condition now. And in recent day, if I got irritation or anger with something, I practice to think about at least one good thing. Like I see, I have a good environment with this community. I have the food. I have the tree to calm myself when I get irritation or anger. So my practice is when I have something inside of me, I practice appropriate attention. I think about at least one good thing I have, one good condition I have. So it's similar with your situation when you get anger with someone. The first thing you can practice to calm yourself. When I have frustration or nervous, I will do things slower as I can, and breathe deeply and breathe out very slow so I can calm myself from that situation. I calm my feeling first. I practice breathing, mindful breathing. And if it's not enough for you to calm yourself, you can get out that situation, get out the space with that person you think that create anger for you. You just go out and get nourished from the other, from another person, from the nature, to create, to cultivate mindfulness and the better energy for you. Whenever you calm enough, you can remember the good memory you have with that person. The person create anger to you. When you calm enough, you can remember. Maybe you will memory any good thing that person do, any good speech, or anything that person did in the past. It will help you to think that, oh, that person is still have the good side beside the worst side. Because everyone, include us, we have the negative side and also the positive side. So I practice that. It helps you to see the good thing of that person, and it will decrease, it will less your anger a bit. Then you can contemplate the situation, what makes you anger. It's from you or it's from that person. And you will understand more. Maybe you understand yourself more or understand that person more. Why that person act like that, speak like that, do like that. And for the society now, the violence of society now,
maybe we cannot change the world, but we change ourselves first. Instead of think about the worst side, the bad side of the world, you think about the good side of the world. Still have many good conditions, and it nourishes you, and you do the good thing. When you think like that, you will have more energy to do the good thing, to contribute yourself in that environment. We cannot wait here and wait until the world changes. We just train ourselves first. We do the thing good, like we help people, we change our mind, we change our feeling to have peace inside, and you can help people have peace also. That is your contribution. Thank you. Thank you. I want to first express my gratitude, and I think all of our gratitude to you all for opening up your lives to us and sharing with us. It's very generous of you all, and I apologize for any breaches of conduct that I've committed or any of us have committed, because you guys have been incredibly generous with your space, your food, your presence. So I've had a really good time reading some of the Thai's writings. And one thought that really stuck with me, or one concept that really feels true, is this idea of interbeing, interconnectedness. And so I kind of have two questions on this subject. The first question is, I'm very curious to hear more. So I understand that interbeing is somewhat the theory and mindfulness is the practice. I'm curious about how mindfulness, if we can achieve any, like how does interbeing connect to mindfulness? Like what does the practice get us in terms of the theory? And then secondly, if I understand interbeing right, and we're all connected, and we're this giant organism of everything, how does what is the theory having to say about how the organism evolves? Like, because it does feel like it changes. It feels like the world changes. I'm just curious if we can predict or understand how and why the world changes and for what reasons. Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi này. Tương tức là một giáo lý rất là sâu sắc, và để mà thực chứng được cái điều này một cách trọn vẹn á, thì rất là khó. Chẳng hạn như là về mặt lý thuyết á, thì mình có cái sự liên kết rất là chặt chẽ với thiên nhiên,
và mình là một phần của thiên nhiên. Ví dụ như là nếu như mà mình không khí ở đây mà nó không có được trong lành á, thì chắc chắn là khi mình thở mình sẽ rất là mệt. Năm ngoái á, có một vụ cháy rừng ở bên Canada. Canada cũng rất là xa ở đây. Nhưng mà chính bản thân các thầy các sư cô mà ở tu viện á, khi mình thở mình cũng cảm giác là nó không có bình thường. Thành ra mình có thể thấy được một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ. Và quan trọng ở chỗ là cái tâm của mình nữa. Cái năm mà con hình như năm đó toàn khoảng 10 tuổi thôi, 10 tuổi thôi. Khi mà con tới một cái ngôi chùa đó, và con được dạy về cái chuyện là mình không có được xả rác, mình không có nên xả rác, tại vì trái đất này là như là cái ngôi nhà của mình vậy đó. Con không biết là cái thời điểm đó mình có chứng ngộ được một cái gì đó sâu sắc hay không, nhưng mà chính xác là từ cái thời điểm đó tới bây giờ là con không có xả rác bậy nữa. Ví dụ như là khi mà ở Việt Nam á, thì các em trẻ nó ăn kẹo xong á, nó hay bỏ rác xuống dưới đất lắm, nhưng mà con làm không có được. Con nhớ là lúc nào con ăn kẹo xong thì cái vỏ kẹo con cũng bỏ trong túi hết á, và khi mà về nhà thì con mới bỏ vào giỏ rác. Và ví dụ như chuyện nước non cũng vậy. Ngay cả khi mà đi vào ở trong khách sạn á, thì mình nghĩ rằng là mình đi vào khách sạn là cái nơi mà mình trả tiền để được phục vụ mà, cho nên mình cứ xài thoải mái thôi. Nhưng mà thực tế thì với bản thân con là ngay cả con sử dụng một cái trong khách sạn thì con cũng chỉ sử dụng một cái khăn thôi, hay là một cái sử dụng nước giống như là khi mình sử dụng ở nhà vậy đó. Tại vì con biết rằng là tất cả mọi sự phung phí á, nó đều ảnh hưởng tới cái trái đất này. Thì nếu như mà mình có được một cái nhìn như vậy á, thì tự nhiên lòng của mình nó an lắm. Và thực tập chánh niệm có nghĩa là khi mình thấy được cái điều đó rồi á, thì mình sống rất là hòa đồng với cái cuộc đời này. Mình tiết kiệm nước không phải là bởi vì mình làm cho người ta thấy, mà bởi vì mình thấy rằng cái tiết kiệm đó nó nuôi dưỡng mình. Hay là mình làm bất cứ một cái điều thiện lành nào đó không phải là bởi vì mình thấy rằng là mình cần phải chứng tỏ gì cả, mà bởi vì cái điều đó là cái điều mình cần phải làm thôi. Và khi mình làm cái điều đó rồi thì tự nhiên không phải là cho cái trái đất này được nuôi dưỡng, mà là cho chính bản thân mình được nuôi dưỡng. Thì cái chánh niệm nó đưa tới cái thấy đó, và nó cho mình một cái cuộc sống như vậy. Và khi mình hiểu được cái điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái vũ trụ này á, cái hệ thống, cái cuộc sống của vũ trụ này á, nó có một cái sự nó luôn luôn luân chuyển. Nhưng mà nó luân chuyển như thế nào nó tùy thuộc vào cái tâm thức cộng đồng. Chẳng hạn như đại chúng thấy là, hay là bản thân anh thấy là hiện giờ ở thế giới của mình á, nó sẽ càng ngày nó càng bạo động hơn. Hay là mình sẽ thấy rằng là không biết tại sao mà mọi người bây giờ cái khả năng mà ai cũng có khả năng giận dữ nó nhiều hơn hồi xưa. Rồi cái sự kiên nhẫn của mình á, nó cũng thấp hơn hồi xưa. Là bởi vì trong cái cuộc sống này, cái cuộc sống nó càng ngày nó càng nhanh hơn. Cái cuộc sống mọi người cảm thấy nó càng khó đến với nhau, và cái sự tin tưởng á, nó không có còn nhiều giống như hồi xưa nữa. Để chúng biết hồi xưa thời của con ở thì nhà cửa cũng không có cần phải khóa. Nhà cửa không cần phải khóa. Và
xóm làng á, ở với nhau rất là vui. Đặc biệt là những cái đêm trăng á, là những cái đêm mà những cái tụi nhỏ của tụi con á là gom lại với nhau để chơi những cái trò chơi dưới đêm trăng. Cho nên cái mối thâm tình và cái sự tin tưởng á, nó rất là nhiều. Nhưng mà hiện giờ thì bây giờ cái đó nó không có nữa. Cho nên là bên trong mỗi chúng ta cái sự lo sợ nó càng nhiều đi. Và cái nó tạo nên một cái hệ thống tâm thức cộng đồng. Và chính cái tâm thức cộng đồng này nó luân chuyển luôn cả một cái hệ thống của vũ trụ, một cái nguồn năng lượng của vũ trụ nó vận hành như thế. Tuy nhiên là trong cái cộng nghiệp á, nó có cái biệt nghiệp. Thưa đại chúng á, là chắc là cách đây 1 tuần ha, đại chúng có nghe một cái câu chuyện, đó là có một cái máy bay ở Ấn Độ ha, nó rơi. Vừa mới cất cánh được đâu, hình như có một thời gian ngắn thì bị rơi. Và tất cả các hành khách đều mất hết, chỉ có một người duy nhất là còn sống thôi. Cái đó có thể là cái đó là một trong những cái ví dụ cụ thể cho cái gọi là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Vậy nên trong cái sự luân chuyển của vũ trụ, nó có đi về cái hướng tệ như thế nào đi nữa, mà bản thân mình biết sống hiền thiện, tâm ý của mình nghĩ tới sự hiền thiện, miệng của mình có thể nói được những cái lời hiền thiện, và mình có những cái hành động hiền thiện á, thì chính cái hiền thiện đó nó giúp mình bình an ngay cả trong cái lúc mà có những cái biến động lớn nhất. Cảm ơn. Hello. Thank you so much for taking such good care of all of us. My question is about meditation. Many of us do have time to meditate, but there's resistance to meditation because when we sit, we are aware of unpleasant or painful feelings or emotions like being tired or bored, or one that I feel is a sense of unease because time is passing and maybe we love our family so much and we're aware that time is passing. So how do you make yourself meditate when sometimes it can be unpleasant? Thank you. Dạ con kính bạch sông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Cảm ơn câu hỏi của bạn, một câu hỏi rất là thực tế. Trong cái câu hỏi nó có một cái vấn đề mà với con thì nó hơi mâu thuẫn. Mình thích thực tập nhưng mà khi mà mình thực tập thì mình thấy có những cái cảm thọ nó khó chịu, nó đi lên. Thì con xin được chia cái này ra thành 2 phần. Thứ nhất là khi mà mình thực sự mà mình cảm thấy mình được nuôi dưỡng và mình hạnh phúc trong cái sự thực tập của mình á, thì mình sẽ không có thấy chán. Mà khi mà mình thấy chán là có nghĩa là mình thực tập chưa có thành công. Thì mình phải học cách mình điều chỉnh lại cái sự thực tập của mình. Ví dụ như mình ở tu viện Việt Nam thì có những cái sự thực tập nó rất là rõ ràng. Ví dụ như có giờ ngồi thiền, có giờ đi thiền hành, có giờ ăn cơm.
mình làm tất cả những cái đó trong chánh niệm. Thì nếu như mình một người mà thực sự muốn đầu tư vào cái sự thực tập của mình thì mình sẽ tìm cái cách. Ví dụ như khi mà buổi sáng mình ngủ dậy mình ngồi thiền á, mà mình ngồi 50 phút mà mình thấy chán á, thì là cho những cái người mới thực tập thì mình có thể mình đứng dậy mình đi kinh hành trong phòng, hoặc là mình đi thiền hành ngoài trời, mình tiếp xúc với thiên nhiên để mình nuôi dưỡng lại cái niềm vui trong khi mình thực tập chánh niệm. Thì nếu mình là người thông minh thì mình sẽ biết cách, mình sẽ tìm ra những cái cách mà nuôi dưỡng cái đời sống thực tập của mình. Sư ông gọi đó là cái thái chốt. Và khi mà mình ngồi mà mình thấy là có những cái lo lắng hoặc những cái khổ đau mà nó lên, mà nó overwhelm mình á, thì mình cũng thực tập như vậy. Mình xả thiền, mình theo dõi hơi thở, mình xả thiền xong mình đứng dậy mình đi thiền hành, mình ra ngoài trời mình tiếp xúc với những cái điều kiện, những cái tưới mát ở bên ngoài để mình nuôi dưỡng cái tâm của mình lại. Và mình đừng để cho những cái khổ đau, những cái buông chán nó tới mà nó tràn lấp cái tâm hồn của mình. Thì mình làm nhiều lần như vậy thì mình sẽ thấy rằng là mình đã thành công trong cái vấn đề là mình điều phục được cái tâm hành buông chán của mình. Thì khi mà mình nếm trải được một cái thành công rất là nhỏ trong cái sự thực tập thì mình sẽ không còn chán nữa. Và một cái điểm thứ hai, con nghe là khi mình ngồi thiền mà mình cảm thấy mình thương gia đình, mình muốn dành thời gian cho gia đình, thì một cái điều rất là quan trọng rằng là những cái thành viên trong gia đình của mình, nếu như mình là mẹ hoặc là cha thì là mình là chỗ nương tựa cho các con của mình, cho vợ hoặc cho chồng của mình. Và nếu như mình thực tập mà có nhiều tưới mát, hạnh phúc vững chãi thì đó là một cái điểm nương tựa rất là vững chãi. Và mình muốn là điểm tựa cho gia đình của mình thì mình hỏi là mình đã đủ vững chãi chưa. Nếu như mình chưa vững chãi thì mình phải thực tập cho nó vững chãi, cho tưới mát, cho nó hạnh phúc. Thì đó là một cái điểm tựa tinh thần cho gia đình của mình. Và mình muốn có vững chãi, có hạnh phúc, có tưới mát thì mình thực tập làm sao cho cái tâm mình nó yên, nó an lại. Và cái đó mình phải nuôi dưỡng mỗi ngày. Trong khi mình đi, trong khi mình ăn, ví dụ như mình bận rộn một ngày, mình có thời gian để mình thiền tập trong một cái thời gian dài, nửa tiếng hoặc 45 phút thì mình có thể thực tập mỗi 5 phút trong cái đời sống hàng ngày, và mình có thể mình gom lại được. Thì mình thực tập từng chút nhỏ như vậy, giống như ngày mình hay bỏ cái ống binh nó con heo á, thì mình phải tích góp từng chút một như vậy. Thì một ngày của mình mà gom lại những cái số lượng, ví dụ như khi mà mình thực tập 5 phút mình có hạnh phúc, mình bỏ một cái hạt đậu vào trong một cái lọ. Và mình làm nhiều lần trong một ngày như vậy thì cuối ngày mình sẽ đếm lại là cái lò của mình nó sẽ có rất là nhiều những cái hạt đậu hạnh phúc, hạt đậu tưới mát. Thì cái đó là cái thành quả của mình. Và khi đó mình sẽ thấy rằng là mình đủ bình an, hạnh phúc, làm cái điểm tựa cho gia đình của mình. Ví dụ như một ngày mà cả gia đình đều bận rộn, con đi học, chồng đi làm, vợ đi làm, mỗi người rất là ít có thời gian để mình gặp nhau. Thì mình có thể gặp nhau một vài phút rất là ngắn trong ngày thôi. Và một vài phút mà khi mình gặp nhau đó mình phải có mặt tròn vẹn cả thân cả tâm mình cho cái đối tượng thương yêu của mình. Thì như vậy mới gọi là thương yêu đích thực. Và đó là một cái sự hiện tặng cho gia đình của mình. Dạ, thì đó là một ít cái chia sẻ của con cảm ơn đại chúng lắng nghe. Kính thưa đại chúng, con muốn xin chia sẻ một chút. Không biết là cái lúc mà bạn ngồi thiền á, bạn có nhiều cái kỳ vọng hay không? Bởi vì một trong những cái lý do mà
nhiều lý do, nhưng mà một trong những lý do đưa tới cái sự nhàm chán trong cái sự thiền tập đó là mình đặt quá nhiều kỳ vọng. Cũng giống như cái câu hỏi là làm sao mình đối trị với những cái cảm thọ bất như ý. Khi mình đặt quá nhiều, ví dụ như khi mình ăn cơm là để no, đúng không? Mình đói bụng thì mình ăn cơm, mình khát nước thì mình uống nước thôi. Thì thiền tập nó cũng vậy. Nhưng mà nếu mà mình thiền tập nó giúp cho mình bình an, nhưng mà khi mình đặt cho mình một cái sự kỳ vọng là hôm nay tôi ngồi thiền để cho có bình an, thì lạng cái là nó sẽ không có bình an. Cho nên hãy thiền tập nó giống như là một cái gì đó rất là bình thường trong đời sống hàng ngày thôi. Giống như là mình đói thì mình phải ăn, mình khát thì mình phải uống, và mình làm nó đều đặn, giống như là cho tới một cái lúc mà mình ăn cơm, mình ăn xong mà mình phải đánh răng mà mình không đánh răng mình cảm thấy khó chịu thì lúc đó bạn thiền tập thành công rồi đó. Có nghĩa là lúc đó là mình thấy rằng trong đời sống hàng ngày mình phải có một cái khoảng thời gian để thiền tập, nếu không nó sẽ thiếu. Thì lúc đó thiền tập nó rất là dễ có đưa tới sự bình an. Còn trước đó mình đặt cho mình quá nhiều sự kỳ vọng quá nhiều cái mục tiêu ở trong lúc thiền tập thì nó sẽ không thành công, và chính cái điều đó nó sẽ đưa tới nhàm chán. Hi. Dear Thai, dear brothers and sisters, dear community. I guess recently in my practice, I've been reflecting and noticing that I think I have a habit energy around daydreaming and kind of, I guess maybe it would be called craving, of like thinking about things in the future and imagining them going like the way that I want, and thinking about that and kind of being taken away from the present moment. But in the like present moment, it does feel good, or like feel joyful to daydream and think about things in the future. But I think in reflection that it doesn't lead to well-being in the long term, in terms of if I'm thinking about things in the future a certain way, that I could grow attached to a certain future or a certain situation happening, and then when I get there and it's not that situation, there's like a disappointment that arises, or there's expectations that form that then lead to other negative formations. And then I especially, I think, have a habit of daydreaming before sleep, which I think I had a period where I had a lot of nightmares, and I think I started that habit to try to avoid having bad dreams. But now I think it also makes it harder to fall asleep in many ways, because it's like I'm actively thinking and attached to thinking. And I guess my question is, with the practice, we speak a lot about letting go of like anger or fear or despair, but how does one let go of craving or like
looking forward to things when it feels good in the present moment, but maybe is a step along a path that brings ill-being in the future. Dear Thầy, dear community, thanks for the question, Eleanor. And somehow this is my turn. And it's happened that when she talked about daydreaming, and I'm also a daydreamer. I don't know, as human beings, and depends on how we inherit from our ancestors and the environment we grow up, the way we are, and it's just part of us. And daydreaming, I feel, is like hope and dream. It just gives us hope, something to feel pleasant about. We want to dream up a place where there are peace, there are peace, where people treat each other with kindness, so we don't have to be so hard with each other, so harsh, because we touch a suffering. And I grew up, even though I grew up after the Vietnam War, and I've seen hunger, I've seen people struggle to survive. Their people don't have enough food to eat, and so I wish there are people have enough food to eat. And my dream, what the world gonna be like, this and that. And then I dream where a place where I can be myself, where good condition, where I don't have to be sad, where I don't have to feel worry and fear for myself. So it's been a while that I also daydreaming. It's just like now I look back, it's like a distraction. It's like a candy for me when I feel I need some sugar just to feel an emptiness or suffering, a little suffering that calling me, that I need that little food. But as a practitioner, I can see that if we keep doing that, we are unable to really come back and see where that coming from. And is it helpful for me in the long run? Because if we dream about that too much, think about the future and hoping so much, when we return to reality, it's not the same. And then we will suffer again and again. So that's why, as practitioner of mindfulness, like here, we learn how to walk, to use our steps, to really help us to return to the present moment. We learn to lie down. We call napping meditation. Put our hand on the stomach. Yeah, instead of thinking, okay, just breathe, and let the body rest. And then we learn to eat. We chew with mindfulness. Especially we learn how to breathe and learn how to stop with the sound of the bell. All of that is just condition. It's like a call of a mother say, come back, my child. I know you want a candy. You want a candy. But try, just come back and see how, just for a few seconds, that thirst is arrived. But then we learn to breathe and then learn to calm and we feel relaxed. That craving subside. And then we feel, I can take care of myself and I can, don't have to rely on that candy all the time. Because there are times you will not find that candy. You will not find that candy. So we got to learn how to grow up and learn how to feed us with other conditions. And the reason I ask why it's important to learn to remind ourselves to return to the present moment. Because it is the present moment that can offer us a door, a gateway to really touch reality that is happening. So beside that concept of
a dream, a picture of the pure land, the kingdom. Beside that, the present moment can help us to wake up and recognize there are trees, there are birds, there are flowers, there are people, there are still kind people in the world, even though with a lot of things going on. But trust me, there are community and people that find way to help themselves and others. Like the fact that you are here and you've been practicing and how it helped you. Come back and take care of yourself. And I'm sure you have touched some happiness and joy and some healing already. So it's just about patience and put yourself in an environment where you can water the seeds of return to the present moment. Maybe in the beginning it's hard because the habit energy we habituate so long, dreaming for that candy. Yeah? But now it takes some time to reverse, or at least to, cultivate a new habit, a good habit, a habit where you can help yourself to close your eye and breathe and enjoy the song of the birds sing. When the rain falls, enjoy the soft and soothing. Learn to breathe and calm ourselves. And learn to eat with the awareness of gratitude. I'm still lucky enough I have food on my table to eat, because right now many people might struggle for food. And I'm grateful that I have fellow sisters to hang out with me, listen to me so I can share what's in my heart, things like that. So the present moment and with mindfulness, we recognize we have those conditions. So it's just an invitation. Yes, we can, the habit of dream, we still dream. I still dream, trust me, I still dream. And I hope there is one day there's a collective awakening where the teaching of the Buddha and other spiritual leaders talk about kindness, talk about interbeing and understand love, can penetrate our society so that we can learn to go habit with love and kindness, so there are less war and less violence, so the children can grow up and can go to school and can go to the playground, not fearing the bomb gonna fall. I still have that dream. And that's why I practice in this environment, so I can be solid for myself. I can work along with my brother and sister to build this place, to maintain this place, so people like you and our friends here can come and we can have a space to heal, to nourish, and to rejuvenate. And one day, when we have a chance to echo our voice, to share our thoughts, to influence our congressmen or community leader, so that together we can voice that. So one day, who knows, our dream of that place can be possible. But first, at least, learn to be in the present moment. Learn to be solid and take root in the present moment, so that we can heal and we can be strong. And then cultivate a new habit, a wholesome habit, not a habit that can drag us away and not helpful to us. So I hope you can take more time and stay here with us on that process of healing. Yeah. So dear friends, maybe last question. Sorry you come up late, but I think we have only, or maybe the brother and sister can offer two more questions. I think, okay, you can sit there. Maybe two more. Okay, this is two last questions. Okay, let us enjoy one sound of bell. Thank you so much for your time and insight. I wanted to ask, given the state of the world, I'm wondering how you approach or reconcile being aware and mindful of the things going on in the world without becoming overcome with
despair. I have found that I've pulled back immensely on listening to the news, and I really try to be intentional to only take in small bursts. But I still find that I become overwhelmed with sadness, or I try to focus on what I've learned here and in readings, and that is to focus on the peace that I can find in myself. But sometimes you see things or images from the news that makes me feel like me practicing my mindfulness isn't enough. It's not helping directly the people in Ukraine or Gaza or what have you. And when I think about my 6-month-old daughter growing up and asking me, what did you do to help? I don't know how to feel. I don't know if I'm supposed to feel okay saying, I focused on finding peace in myself and being mindful. I don't know if that is the answer. So my question is, how do you handle all of those things? Con kính thưa đại chúng, có một sự thật mà mình phải công nhận rằng là mình thể nào thay đổi cả thế giới được. Nhưng mà mình có thể thay đổi chính mình. Thì đó là cái điều mình có thể làm được. Cái sự thực tập chánh niệm á, nó giúp mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi ở trong mình á. Và mình thấy được những cái hoàn cảnh khổ đau ở xung quanh, rồi mình gửi cái tình thương ra cho những cái đối tượng hoặc là những cái vùng mà đang khổ đau. Và cho nên sư ông Long Mai mới có một cái mà kêu gọi thế giới thực tập chánh niệm để mình nuôi dưỡng cái từ bi ở trong mình và để mình chuyển hóa những cái hạt giống tiêu cực ở trong mình như tham sân si. Thế giới sở dĩ có những cái nơi mà xảy ra chiến tranh là cũng bởi vì cái tham sân si nó không có được thực tập, không có được chăm sóc. Mình đi đánh chiếm các nước, rồi mình muốn tranh giành quyền lực hay là tài nguyên, vân vân và vân vân. Vì cái lòng tham đó cho nên nó xảy ra những cái chiến tranh đầy đỏ ở trên thế giới. Và cái đó thì mình ý thức để mình trở về, mình chăm sóc cái hạt giống tham sân si ở trong mình. Bởi vì cái hạt giống tham sân si ở trong mình nó vẫn có. Và mình phải mỗi ngày mình phải trở về, mình nhận diện cái sự có mặt của những cái hạt giống đó. Nếu như nó phát khởi và mình chăm sóc nó, giống như mình khi mà mình tới những sở thú, mình thấy có những cái con thú mà nó được nhốt những cái lông nó của những con thú mà nó có hại, thì mình phải chăm sóc cái hạt giống tham sân si của mình ở trong mình, giống như mình luôn luôn canh chừng một cái những cái con thú độc vậy đó. Và có một cái điều nữa là bằng một cái sự ý thức, cái nguồn năng lượng tập thể, cái nguồn chánh niệm tập thể nó có thể giúp mình mà bảo vệ được cái nơi mà mình sống. Và mình làm sao để mà cái nguồn cái năng lượng chánh niệm của mình nó được rộng ra bằng cái năng lượng tập thể. Ví dụ như quý vị tới đây thực tập là quý vị đang tới và gieo trồng cái hạt giống chánh niệm ở trong mình và làm cho cái môi trường xung quanh ở đây nó bình an. Và con biết chắc rằng là khi mà quý vị tới đây thì quý vị cũng cảm nhận được một cái nguồn năng lượng bình an của tu viện, ít nhất là của núi rừng ở đây. Nó không có cái ồn ào, nó không có cái bạo động,
nó có cái sợ hãi nhiều, giống như ở những cái nơi mà có những cái chiến tranh và cái khổ đau, thì mình có thể cảm nhận được cái đó. Và khi mình thực tập chánh niệm và mình thấy rằng là cái chánh niệm nó ảnh hưởng tới mình và tới cộng đồng như thế nào, thì mình làm sao để mình xây dựng những cái cộng đồng thực tập chánh niệm chung với nhau, tại địa phương hay là ở đây, vân vân và vân vân, để cho mình lan tỏa cái nguồn năng lượng chánh niệm đó ra rộng hơn, cái hạt giống tỉnh thức đó nó được lớn mạnh, thì cái đó mình có thể làm được. Và mình không một cá nhân nào mình có thể làm được cái việc đó, mình phải làm đó với cái hình thức là một cộng đồng, một tập thể, thì để mình bảo vệ cái hạnh phúc của mình. Và đối với con cháu của mình thì mình sẽ dạy chúng như thế nào? Đó là một câu hỏi rất là hay. Riêng con thì con sẽ trang bị một cái hành trang cho con cháu của con, bởi vì cái bạo động, cái sợ hãi, cái hận thù thì khi nào đó cũng có, kể cả trăm ngàn năm về sau nó vẫn còn. Thì mình làm sao để cho con cháu của mình nó có một cái sự bình an, có một cái nền tảng để mình đối diện với những cái đó, để mà thực tập và nuôi dưỡng cái bình an ở bên trong, thì cái đó mình có thể gieo trồng được, mình làm được. Còn mình không thể nào mà ngăn chặn những cái bạo động, những cái tệ nạn ở trên thế giới được. Mình chỉ làm nó giảm bớt hoặc là mình chuyển hóa nó thôi, mình thể ngăn chặn được. Và cái cách mà mình làm là mình nuôi dưỡng cái hạt giống từ bi ở trong mỗi người cho nó lớn lên, để mình thấu hiểu những cái khổ đau khi những cái hoàn cảnh đó nó xảy ra, để mình đừng có tác động thêm vào những cái tình huống xấu đó. Thì con nghĩ đó là cái cách mà con sẽ dạy cho con cháu của con, trang bị cho con cháu của con một cái hành trang vững chãi để đối diện với những cái thử thách ở trong cuộc đời, mà không có mình tìm cách để mình ngăn chặn, thì cái đó thì thấy nó hơi khó. Dạ, thì đó là cái phần chia sẻ của con cả ông đại chúng lắng nghe. Con mời quý thầy, quý sư cô đóng góp thêm. Dear respected Thầy, dear friends, we have the right to be suffer, and we have the feeling, we have the emotion. It naturally come up when we see suffering in the world or in ourselves, and we have the right to be suffer. But if we know how to suffer, we will suffer less. Thầy, our teacher said that. Thầy also suffered a lot in the past. There is a story when a girl, both people in the past time, they heard about the news of that girl. He was raped, and she was thrown in the ocean by the thief. Also, her parents also feel suffering and also jump in the ocean. They was suffer, and when they heard that news, they could not eat. They could not do anything at that time, but they closed everything, and they practice with that. They try to cultivate the mindfulness energy more and more and more to heal himself first. And after that, he do more to call for peace, to have both people. Yeah.
So we also can do that. We can suffer, but we don't let the suffer push us down. We can practice and we can do better for a better environment for our future generation. Like our sister said that you try to create the good environment for your future generation, like bring her to here. Last week, we have the retreat for young Buddhist community, and a lot of children, teenagers, they came here, and there is a boy. He about 6 or 7 years old. When he is at home, he doesn't eat by himself. His mom had to try to spoil him. But when he went here, he just eat by himself. Doesn't need anyone talk to him. So that is the important thing is we should create the good environment, and the children can follow us. Just see the people here do anything, he just follow. See brother and sister and friends do and he just follow. Yeah. So we can come together and try to practice, try to create the more better environment like Thầy did that. That is his mission all his life. He did that. He called for peace. He teach people to create peace, cultivate peace, and you can do that too. Thank you. So first of all, thank you for your kindness. It's extremely hard to deal with novices like myself sometimes, most likely. The second thing is thank you guys for the amount of mental fortitude you guys have, because as monks, there's kindness, but there's a lot of fortitude that goes into it too, not just now, but even historically, like with the hunger strikes or self-immolation. The biggest question that I have for you guys is, how do you guys gain enough inner strength to stay kind and stay to pursue your own happiness in truth in the face of a world that seemingly tells you and rewards you for doing the opposite? Dear Thầy, dear community, thanks for your question. And just tell you that it's all about continue to practice and invest your time in the practice. I think the foundation is not happening overnight. Anything that like strength, like you go to the gym, it takes time to build that strength. But also the persistence, the continuation, because if I go to the gym only for a week and then I slack off for like the whole year,
I think I will lose my strength. So that's why you can see when you come here, the brother and sister, the schedule is just regular. In the morning we sit, and then we have class, or we work, and then we eat in mindfulness, and then at night we have another meditation, and then we also have walking meditation too. So it's just like create a good curriculum, and it needs discipline. So that's why the brother and sister, we uphold or build our inner strength by that way. And we also spend time to also practice the precept. The precept is a concrete mindfulness practice to help us stay focused and build and cultivate seed of understanding, seed of love, seed of compassion. And through of all that practice help us to realize the true teaching, the deep teaching of the Buddha about interbeing. And once we be able to realize, to touch that, it just brings us joy and peace and happiness. And we see when we touch joy and happiness in the practice, you see that it's nourished at each day. Like Thầy Pháp Huân said, when you feel like after you eat and if you don't brush your teeth, you don't feel comfortable. And so we continue to practice. There are people go to the gym, and if they stop and they don't go to the gym, they cannot stand it. So the same thing in this inner strength. It's just about continue your practice no matter where you go, even at home. I know today many of you will return home and return to the world. Please, even for a moment, even in the office, when you hear the phone ring, the clock chime, please, knowing that at Blue Cliff, people will practice with you. So stop and breathe a few seconds. Breathing in, I know I'm breathing in, breathing out. Okay? And then when you move about place to place, from home to office, right? Remember your steps, things like that. And in the morning or after work, find a space on your balcony in the back of your garden. Grab a cup of tea. Allow yourself to rest with that cup of tea. And knowing that at Blue Cliff and other center and other community of practice, we do the same. So we maintain that practice, and one day you will feel your inner strength, your mind, the strength of mindfulness, and the practice will be with you. So that's the secret. Thank you, dear friends. So, dear friend, thank you for your questions, and I hope we try our best to respond. And we will end with 3 sound of bell, and during the 3 sound of bell, I invite you to really come back and really apply that practice. Touch that silence, just that inner peace, tranquility, and enjoy that. Thank you, dear brothers and sisters, and thank you, dear friends. Now you can unfold your leg and allow me to make some announcement for today's program. So after this, we have some rest. There are restroom blocks just behind you near the basketball court. And is there anyone here for the very first time ever? Okay, thank you. So after this, you gather in that corner where is the altar of our teacher, and our sister will have an orientation for you, how to enjoy your time here. And
At 11, we will have a walking meditation. Hope the rain just